tuko hapa kwa sababu moja, kukusomea statement yetu ile tumekubaliana kama kanisa la kaunti ya Nakuru, yale mambo yanaendelea sasa, mnajua juu ya ndoa ya jinsia moja. We the bishops and clergy on behalf of the churches in Nakuru County wish to express our dismay at the ruling of the highest court in the land that gave itself permission to contradict the very constitution that they are supposed to protect. If the Constitution of Kenya 2010, in the spirit of its promulgation, never envisaged in Article 27 the word sex to include homosexual acts, and the Penal Code has also outlawed homosexuality as a crime in its section 162 and 165 respectively, how can the Supreme Court then allow homosexuals to register an organization whose aim is to promote and advance the very acts that are outlawed by our very laws? Who is fooling who? The court's attempt to interpret the term sex was done without consideration to what the 50 million Kenyans interpretation based on our values, We the people, in the preamble of the Constitution, is greater than we the judges or courts. Yes. Right. Where decision affecting all of us is concerned. Yes. We therefore strongly oppose the ruling and wish to categorically state that, number one, the registration of LGBTQ will open a door for advancement of homosexual acts, which are strongly against the nature and are unacceptable by biblical principles. Number two, while we allowed the two judges who stood on their principles and refused to vote in favor of the ruling, St. Paul's letter recorded in Romans chapter 1 verse 32 clearly states regarding homosexuals and their sympathizers that they who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Yes. Right. We therefore urge our parliamentarians to protect their constituents and champion our values by immediately bringing up a bill challenging the Supreme Court ruling. We meanwhile urge Kenyans to continue praying against this culture that are a threat to our cherished morals and religious values as enshrined in the Constitution. Sisi sio vifagio wakuwa tukitumiwa wakati ule viongozi wa nchi hii wanataka tuwasaidie. Sisi ni wananchi. Haki yetu imewekwa ndani ya katiba hii. Nchi hii yetu imejengwa juu ya msingi wa heshima kwa Mungu. Hawa watu ambao wamejitokeza wangestahili kwanza wajiulize wao walitoka wapi. Kama Mungu aliumba wanaume wawili wawe mke na mume, wangetoka wapi? Hawa majudges ambao wamejitokeza kupitisha jambo ambalo lilikuwa limepingwa hapo awali na majaji wengine, wao wenyewe hawa majaji na huyu mama, kama Mungu aliumba wanaume wawili au wanawake wawili, wangetoka wapi? Kwa hivyo hatutaki watu ambao wanatufanya wajinga. Sisi tunajua Constitution, sisi ni wana Kenya kama watu wengine. Ninataka kuongeza juu ya yale yamesomwa, lakini nataka kusoma kwa Kiingereza kuhusu Penal Code za Kenya. Under section 162 and 163 of the Penal Code, chapter 63, laws of Kenya, any person who engages himself or herself in the canon knowledge against the order of the nation shall be taken to have committed an offense under section 162, and shall be liable to imprisonment for term not exceeding 14 years. No option for fine. Amen.
hawa ambao wamepitisha hii penal code haijabadilishwa na katiba, igali iko, wamepitisha hiyo mambo wakijenga juu ya nini? Hawa ambao wametokea na mambo haya, according to this penal code, wanastahili kuwa committee 14 years with no fine. Kwa hivyo watu wasije kutuchezea. Sisi ni wananchi, sisi ni watumishi wa Mungu, na hatutaki kuchezewa. Na tumesimama wote tukipinga hili jambo ambalo limeweza kuinuka katika nchi yetu, jambo ambalo limepitishwa na majaji ya kwamba kutakuwa na marriages ya watu jinsia moja, wake kwa wake na waume kwa waume. Sisi kama kanisa tumelikataa. Tumekataa watoto wetu kama wamama kuharibiwa. Tumekataa kabisa kama watumishi wa Mungu kuweza kuharibiwa nchi yetu na kunajisiwa hii nchi. Tumekataa mambo ya Sodom na Gomora katika nchi hii katika jina la Yesu. Kwa hivyo tuna appeal kwa president wetu kama mmoja wetu ambaye ni mwokovu ya kwamba aweze kusimama na kukatana na hili jambo. Pia tuna appeal kwa sababu ya all the members of parliament waweze kukatana na hili jambo. Sisi kama kanisa tumesema hapana na tumelikataa, maana tunaona watoto wetu na kizazi ambacho kinakuja kitaendelea namna gani, watabakia wapi? Kwa hivyo wote wa Kenya, tuna appeal kwa Wakenya wote wakatana na hili jambo.